Hi, Coach Nelson here. Last time ang aton nga lesson is how to differentiate falsetto versus head voice and high mix or mixed voice. Today's lesson is a sequel sa aton nga topic last time, no? So, ang pamangkot nga ang aton nga falsetto is breathy, thin, and more airy siya pamatian. Subong ipag-discuss na naton kung nga breathy or airy or light ang sound sa falsetto. Alright. So, airy siya pamatian ang aton nga falsetto or light siya or breathy. It's because ang aton nga vocal folds is open. So, may ara kita nga two types sa tension. So, ang una is intrinsic tension. Amo na siya ang good tension na sa aton nga inside sa larynx. And the other one is extrinsic tension. Ara niya sa outside. So sa tongue, ara ng tension sa tongue, sa mouth, shoulder, and throat. So to be able to release the tension, you have to do the exercise just like this. Alright. So good tension is kinanglan ta chord compression, or we have to tell ang aton nga larynx to be able for us to produce more thicker and fuller nga head voice. Right? Amo ni siya ang exercise para makuha, para ma-compress tang aton nga larynx. Videos and lesson like this, no, just share, like, and comment kamo sa ato nya comment section kung anong gusto nyo nga lesson naman sa next. Alright? And if you want a one-on-one lesson with me, just visit Mike Tambasin Music Club and Production. We're located at second floor sa Bob's Courtyard, fronting Back Gate to Lasal. Have a good day.